DriveSocalPOV live update. Terminal 2 pickup sa July 7, Windows 7. Magandang gabi, DriveSocalPOV fan. Nasa Terminal 2 tayo ngayon ng San Diego Airport. Panandali ang pagsikip ng trapiko habang may lane merge malapit sa express pickup. Mga palatandaan ay na-update sundin ng passenger pickup-only markings. Naka-standby ang mga pulis pang trapiko kaya iwasan ang maling hintuan. Express match at rideshare zones magkatabi ngayon. Ingat sa biyahe mga kababayan. Clark. Hey DriveSocalPOV fam, live from Terminal 2 at San Diego Airport. Traffic is tight right now due to a lane squeeze near the express pickup zone. New signage has been installed. Follow all passenger pickup-only arrows. Traffic control officers are active, so no unauthorized stops. Rideshare and express match areas now share a zone. That's your quick update. Stay sharp behind the wheel. Rideshare, 中间体。大家好，这里 DriveSocalPOV 从圣地亚哥机场 T2 航站楼为您带来最新消息。快速接送区附近车道收窄，交通略显拥堵。新路标已上岗，请遵循仅限乘客接送指示。高警正在现场执勤，请勿随意停车。现在快车与共享政策区平安出行。Buenas noches, DriveSocal familia. En vivo desde la Terminal 2 del aeropuerto de San Diego. Hay tráfico moderado por reducción de carriles cerca del área Express Mitch. Se han instalado nuevas señales. Sigue las marcas de solo recogida de pasajeros. Hay oficiales de tránsito activos, no de estaciones en zonas no permitidas. Zona compartida ahora para rideshare y pickups rápidos. Gracias por acompañarnos en la vía. Viejo, Ingmin Nishigu, Konbanwa, DriveSocalP desu. Kotip. 今はサンディエゴ空港第2ターミナルです。エクスプレス乗車ゾーン近くで車線が狭くなっており、渋滞中です。乗客乗降専用の新しい標識に従ってください。交通警察が現場で監視中、違法な停車は控えてください。ライドシェアと同じエリアでのピックアップです。お気をつけて運転ください。Right, daytime deal na micro Hashibu. Chúng tôi đang ở ga Til, sân bay San Diego. Giao thông hơi tắc nghẽn do hợp làn gần khu vực đón nhanh. Biển báo mới đã được lắp, hãy tuân theo chỉ dẫn chỉ đón khách. Cảnh sát giao thông đang có mặt, không được dừng xe sai quy định. Vùng rideshare và express match giờ đây được gộp chung. Chúc chuyến đi an toàn. Bonsoir à tous. Ici DriveSocalPOV en direct du Terminal 2 à l'aéroport de San Diego. Trafic dense près de la zone express pick-up à cause d'un resserrement de voile. Les nouveaux panneaux passagers seulement sont en place. Suivez-les bien. La police surveille les arrêts illicites. Zone partagée désormais entre express match et covoiturage. Bonne route à tous. 한국어 리빙 2005년 7월 7일. 지금은 샌디에이고 공항 제2터미널에 와 있습니다. 빠른 픽업 구역 근처 차선이 줄어들어 교통 체증이 있습니다. 새 표지판 설치. 승객 픽업 전용 표시를 따라주세요. 경찰이 현장 통제 중 불법 정차 금지입니다. 라이드쉐어와 익스프레스 매치가 동일구역에서 운영됩니다. 안전 운전하세요. Live CTA, comment and subscribe for more daily updates from San Diego Airport. YouTube.DriveSocalPOV. Would you like this version cut for shorts too? Take a slight right toward shuttles.